बर. हा बर, ठीक आहे. हॅलो हॅलो. हा येतोय आवाज. सगळेजण इथेच आहेत का सेपरेट लिंकला जॉईन झाले? ए डिव्हिजनची चालू आहे. ए डिव्हिजन इकडे झाली आणि बी डिव्हिजन तिकडे. बी डिव्हिजनचं लेक्चर चालू नाही झालं अजून. अरे आमचा प्रॉब्लेम काय होतोय, मुलं नक्की इकडे का तिकडे आहे कळत नाहीये ना. काल डिव्हिजनची लिस्ट आली ना, मग आम्ही ए डिव्हिजन वाली एच्या लिंकला जॉईन झालो आणि बीच्या लिंकला कोण ऍडमिटच करत नाही. मग ही ए डिव्हिजनची लिंक आहे का? हा, बी डिव्हिजनचे स्टुडंट्स थांबलेत, कोण ऍडमिट करत नाहीये त्यांना. थांबा त्यांना लिंक शेवण सर प्रयत्न करतायत. ते करतात बी डिव्हिजनच्या लिंकवर लॉग इन तसं. झालंय वाटतं चालू मॅडम बी डिव्हिजन. हॅलो सर, बी डिव्हिजनची लिंकवर मुलं तिकडे थांबलीत वाटतं बाकीची, असं ती ह्या मुली म्हणतात. झालं का? बर बर. मग आता हे बघा, मी एला घेते मग बी ला आता दुसरं कोण घेणार? ते हा 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 ओके. मी दुसरं नाही घेऊ शकत, मी एवढंच घेणार आहे कारण माझं ते हा. ओके. हॅलो. So this is your A division. How many students are there for A division? किती मुलं आहेत A divisionला रे? $149. ओके. लिस्ट कुठे मिळाली तुम्हाला? Where is the list? नलगे मॅडम मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकलेले मॅडम. ओके. मग त्याच्याप्रमाणे ए चे एल आणि बी चे बी ला जॉईन झाले. हा. ओके. मग सुरू करायचं आपण.
149 पैकी फक्त 81 मुलं आहेत. स्लाइड दिसते का ते बघा, मला सांगा. हा दिसते. ओके, so this is a revision for you. Let us start. The first type of question is long answer question. Okay. Hello. हा येतोय ना, प्रश्न दिसतायत सगळ्यांना? हो दिसतात. लॉंग आन्सर क्वेश्चन म्हणजे साधारणतः 10 मार्क्सचा क्वेश्चन असतो. ओके, मग 10 मार्क्सचा क्वेश्चन असेल तर बघा, मी प्रश्न लिहिलाय. एक्सप्लेन द टर्म्स केमिकल सेल अँड कॉन्सन्ट्रेशन सेल. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द टर्म्स विथ ट्रान्सफरन्स अँड विदाउट ट्रान्सफरन्स. ओके, मग आता याच्यामध्ये तुम्ही 10 मार्काला कसं लिहिणार? येस, सो 2 मार्क केमिकल सेलची डेफिनेशन एक्झाम्पल, 2 मार्क कॉन्सन्ट्रेशन सेल त्याची डेफिनेशन त्याचं एक्झाम्पल, देन 3 आणि 3 मार्क सेल विथ ट्रान्सफरन्स आणि सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स डेफिनेशन आणि त्याचं एक्झाम्पल. लक्षात, या पद्धतीने 10 मार्काचं डिस्ट्रीब्युशन क्वेश्चन पेपर मध्ये, आन्सर पेपर मध्ये तुमचं झालं पाहिजे. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला काय कन्स्ट्रक्ट करता आला पाहिजे? केमिकल सेल आणि कॉन्सन्ट्रेशन सेल. फाईन, इज दॅट ओके? दुसरा प्रश्न दिलाय बघा मी, डिस्टिंग्विश बिटवीन केमिकल सेल अँड कॉन्सन्ट्रेशन सेल्स. याचं मी तुम्हाला पीपीटी मध्ये दिलेलं होतं डिस्टिंग्विश एक्झाम्पल सह. सो दिस यू कॅन राईट ऍटलिस्ट 5 to 6 पॉइंट्स, करेक्ट पॉइंट्स हे तुमचे आले पाहिजे. Then the third question is, which suitable examples give classification of concentration cell. मोठा चार्ट मी बनवलेला होता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्सचा, त्याच्यापैकी कॉन्सन्ट्रेशन सेलचं क्लासिफिकेशन द्यायचं आणि प्रत्येक टाइपचं एक्झाम्पल द्यायचं. व्हॉट इज मीन बाय लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल, हाऊ डज इट अराइज, हाऊ इज इट इलिमिनेटेड. दिस ऑल्सो आय हॅव प्रोव्हाइडेड विथ दिस. लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय? 2 मार्क. अराइज का होतो याला 2 मार्क आणि इलिमिनेटेडला 4 मार्क आणि 2 मार्क प्रत्येक एक गोष्टीच्या एक्झाम्पलला, करेक्ट इक्वेशन अँड इलिमिनेशनचा एक्झाम्पल आणि जंक्शन पोटेन्शियलचं एक्झाम्पल. या प्रत्येकाला 1-1 मार्क असे 2 मार्क ते. ओके, त्याच्यानंतर दुसऱ्या प्रकारचे प्रश्न असतात ते म्हणजे डेरिव्हेशन. What are concentration cells? Derive expression for the EMF of the following cell with transference. परत एकदा मुलं काय करतात, डायरेक्ट सुरुवात करतात. पहिल्यांदा डेफिनेशन लिहायची, वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन सेल्स. येस, कोण आन्सर देईल? वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन सेल्स. अरे कोणी आहे की नाही उत्तर द्यायला? हॅलो, हा सांगा. मी सांगू? हा सांग तू.
Concentration cells derive their EMF due to transfer of material from one electrode to another electrode. Difference in concentration. येस, व्हेरी गुड. आता तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याच्यावरून काय करायचंय, ईएमएफचं इक्वेशन डिराईव्ह करायचंय. मग कसं करणार, स्टेप बाय स्टेप सांगा. काय करायचं, पहिल्यांदा सेल लिहिलेला आहे. सेल मध्ये डाव्या बाजूचा इलेक्ट्रोड कुठला असतो, ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड, म्हणजे या बाजूची ऑक्सिडेशन रिएक्शन लिहायची. उजव्या बाजूचा इलेक्ट्रोड कुठला असतो, रिडक्शन इलेक्ट्रोड, याची रिडक्शन रिएक्शन लिहायची. त्याच्यावरून टोटल सेल रिएक्शन लिहायची. टोटल सेल रिएक्शन लिहिली की क्यू म्हणजे रिएक्शन कोशंट लिहायचा, आणि रिएक्शन कोशंट वरून काय लिहायचं, इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल. त्याच्यामध्ये E0 सेल 0 येणार, कारण दोन्ही इलेक्ट्रोड सारखेच आहेत, इक्वल अँड अपोजिट. त्याच्यामुळे E0 सेल 0 येणार, आणि मग त्याचं इक्वेशन डिराईव्ह करायचं. ओके, 2 मार्क कॉन्सन्ट्रेशन सेलच्या डेफिनेशनला, 2 मार्क करेक्ट रिएक्शनला, 1 मार्क टोटल सेल रिएक्शन आणि क्यूला, आणि उरलेले मार्क सगळे शेवटच्या उत्तरापर्यंत करेक्ट डेरिव्हेशनला. या पद्धतीनं मी तुम्हाला प्रश्न अशासाठी देते की तुम्ही ते लिहून काढा या पद्धतीनं. ओके, खालचा प्रश्न थोडासा सोपा आहे बघा. काय झालं, अजून मुलं येत आहेत का? इज देअर एनी प्रॉब्लेम इन जॉईनिंग? हॅलो, अरे किती मुलं येतात अजून? अंकिता कणसे, now see, this is for your convenience that because more than 100 students are not admitted in one class, rest of the students are expected to join to the other division. A आणि B डिव्हिजनच्या जशी डिस्ट्रीब्युशन केलंय त्याच्याप्रमाणे 2 सेपरेट लिंकला जॉईन झालं तर सगळ्यांना होता येईल वेळेत. झालंय का बरोबर त्या पद्धतीनं? हो, झाले. मग अजून मधून कशी मुलं येत आहे सारखी? ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन्स. कंटिन्यू. So derive expression for the EMF of the following cell without transference. गॅस कुठलं तर डिराईव्ह करायचंय बघा. 4 मी डेरिव्हेशन इथे लिहिले. गॅस इलेक्ट्रोड कॉन्सन्ट्रेशन सेल रिव्हर्सिबल टू कॅटायन्स. काल कोणतरी प्रश्न विचारला होता की सेल इलेक्ट्रोलाइट कसा ठरवायचा, कॅटायन्स म्हणजे कुठले, पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत. आपण नेहमी काय केलंय, तुम्ही डेरिव्हेशन जर बघितले तर हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आपण नेहमी घेतलाय. गॅस इलेक्ट्रोडच्या जागी आपण नेहमी कुठला इलेक्ट्रोड वापरला, हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. आणि रिव्हर्सिबल टू कॅटायन म्हणजे रिव्हर्सिबल टू H प्लस आयन. H प्लस आयनला रिव्हर्सिबल इलेक्ट्रोलाइट कुठला असतो तर HCl असतो. म्हणजे जेव्हा रिव्हर्सिबल टू कॅटायन्स असेल, पॉझिटिव्ह आयन्स असेल तर हायड्रोजन इलेक्ट्रोड HCl घ्यायचा. आणि जेव्हा रिव्हर्सिबल टू अनायन्स असेल, आता अनायन मध्ये HCl चा अनायन कुठला आला, Cl मायनस आला. Cl मायनसच्या करस्पॉन्डिंग गॅस इलेक्ट्रोड कुठला आला, जसा इथे हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड घेतला तसा इथे क्लोरीन गॅस इलेक्ट्रोड घ्यायचा. आलं लक्षात? म्हणजे हा जो HCl इलेक्ट्रोलाइट आहे याच्या H प्लस ला जेव्हा रिव्हर्सिबल करायचं असेल तेव्हा हायड्रोजन इलेक्ट्रोड घ्यायचा, Cl मायनस ला जेव्हा घ्यायचं असेल तेव्हा क्लोरीन घ्यायचं. हे मी गॅस इलेक्ट्रोडच्या बाबतीत सांगते. ओके, आणि जर गॅस इलेक्ट्रोड वापरायचा नसेल तर जसं आता इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल मध्ये आपण काय केलंय, AgCl हा इलेक्ट्रोड दोन्ही बाजूला घेतला आणि HCl इलेक्ट्रोलाइटचं कॉन्सन्ट्रेशन बदललंय. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल घेताना आपण सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड घेतलाय नेहमी. ओके, आणि रिव्हर्सिबल टू कॅटायन्स असेल तर H प्लस ची रिव्हर्सिबिलिटी येणार, आणि रिव्हर्सिबल टू अनायन असेल तर Cl मायनस ची येणार. मग जेव्हा AgCl आणि Cl मायनस घेतला तर हा कुठल्या रिव्हर्सिबल होणार, अनायन्सला. बरोबर आहे?
आणि जर इथे हायड्रोजन घेतला तर हा कोणाला रिव्हर्सिबल येणार, H+ ला. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल घेताना इथे हायड्रोजन इलेक्ट्रोड घ्यायचा, HCl ला इलेक्ट्रोलाइट येणार, आणि एनायन्स आला की इथे AgCl आणि HCl येणार. या पद्धतीनं तो सेल लक्षात ठेवायची. म्हणजे एवढे सेल कन्स्ट्रक्ट करता आले की त्याच्या पुढचं डेरिव्हेशन तुम्हाला करता येईल. येस ऑर नो? त्याच्यावर थोडासा विचार करा. आपल्याला आता लिमिटेशन्स आहेत, आपण वर्गासारखं इथे डिस्कस करू शकत नाहीत गोष्टी. फाईन. एक स्पेशल प्रश्न विचारलाय जंक्शन पोटेन्शियलचा. what is meant by junction potential and how does it arise and how is it eliminated? मला वाटतं याचं मी तुम्हाला मगाशी एक्सप्लेनेशन सांगितलेलं आहे. आता आपण थोडेसे मल्टिपल चॉईसच्या प्रश्नांकडे जाऊ. तुमची मला वाटतं टॅलेंट बॅचची टेस्ट आहे का? येस. Let me open the file and then we'll discuss questions. Yes, see, the question is, बघू शकता का तुम्ही क्वेश्चन? येस. ओके, ओरली मी सांगते, दिसत नसेल तर. How will you represent sodium amalgam electrode? कसं रिप्रेझेंट करणार सोडियम अमलगम इलेक्ट्रोड? सांगा उत्तर. प्रश्न वाचूनच मी तुम्हाला विचारते. त्या स्लाइडचा जरा प्रॉब्लेम येतोय आज कनेक्शनचा. ओके, पहिला प्रश्न मी वाचते बघा. आहे का सगळे रेडी? आवाज येतोय का माझा? काय स्लाइड माझी पोहोचत नाहीये. ओके, द सेल दॅट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन ॲज डॅश डॅश डॅश. सांगा. The cell which converts electrical energy into chemical energy is known as dash dash dash. Electrolytic cell, voltaic cell, galvanic cell, none of this. Yes? कोण देते उत्तर? इलेक्ट्रोलिटिक सेल.
which converts electrical energy into chemical. Yes, very good. Electrolytic cell. Second question. An electrode in contact with its electrolyte solution constitutes an an electrode in contact with its electrolyte solution is electrochemical cell, electrolytic cell, half cell, all of this. An electrode in contact with its electrolyte. Sanga. Half cell. Very good. Half cell. बोलून उत्तर दिलं तर कळेल. मेसेज जरा बाजूला जात आहेत. बरं ठीक आहे. An electrode at which oxidation occurs is called as cathode, anode, none electrode, none of this. An electrode at which oxidation? Anode. Anode. Okay, very good. The equation delta G is equal to NFE represents dash 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 maximum work, free energy, electric work. Free energy. बघा, delta G is equal to minus NFE. This equation represents electrical work done. Remember, it represents electrical work. Okay. Maximum work म्हणजे W max झाला. फ्री एनर्जीचं असतं, पण ती फ्री एनर्जी कुठल्या ह्याच्यात झाली तर इलेक्ट्रिकल रिएक्शन मध्ये झाली. What is the Nernst equation for EMF of a cell? What is the Nernst equation for EMF of a cell? Yes. E cell is equal to E0 cell minus RT upon NF ln Q. Yes, very good. E cell is equal to E0 cell minus RT by NF ln Q. Q. What is Q? Reaction quotient. Reaction quotient. Very good. Very good. Pure metal M in contact with a solution containing Mn plus ions represents dash dash dash. Pure metal in contact with metal ions represents metal ion electrode, redox electrode, gas electrode. Yes. Metal ion electrode. Metal ion electrode. Okay, very good. In concentration cells, EMF is due to difference in dash dash dash. Activity, concentrations, both A and B, none of this. Concentrations. Activity nahi ka? Both A and B. Ha, both A and B is the most correct answer. Activity पण आणि concentration पण. Okay. Then a potential developed due to contact between two solutions of the same or different electrolytes at the junction is called as the potential developed due to contact between two solutions of the same or different electrolytes is called as Liquid junction potential. Liquid junction potential. Okay. In Nernst equation for calculation of EMF, Q represents dash 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 quantum Einstein reaction quotient. Reaction quotient. Reaction quotient. Okay. Sodium amalgam electrode is represented as. कसा represent करतात? Na plus aqueous. Na plus aqueous and mercury. Okay. EMF of standard hydrogen electrode is dash dash dash. EMF of standard hydrogen electrode is dash dash dash. 1, -1, 0 volt, 1.1 volt.
Yes. EMF of standard hydrogen electrode is? Zero. Is? दिसतोय का क्वेश्चन आता स्लाइड वर? +1, -1, 0, 1.1 सगळ्यांना युनिट आहे व्होल्ट. काय येणार? 0 ओके. पुढचा प्रश्न. हे मी काढून टाकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. The value of 2.303 RT by F at 298 Kelvin is dash 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 at 298. किती असणार? 0.059616. 0.0591. ओके, व्हेरी गुड. 0.0596. ऍक्च्युअली 0.0591 एवढं म्हटलं तरी पण चालतं. ओके. आता वही पेन आहे तुमच्याजवळ? See, I am writing the questions. Solve करा. The EMF of Daniel cell. EMF of Daniel cell is 1 volt at 298 Kelvin. Okay. Then delta G for the reaction is dash dash dash. बघा काय प्रॉब्लेम विचारला मी. The EMF of Daniel cell is 1 at 298 Kelvin. So the free energy change, that is delta G. Free energy change, that is delta G for the reaction is dash dash dash. किती येणार सांगा, कसं काढणार? काय असतो फॉर्म्युला? Yes. What is the formula? Delta G is equal to minus NFE. बरोबर आहे? Delta is equal to minus NFE. NFE. मग किती झाले? N किती झाला? For Daniel cell N is equal to 2. 2 into F किती असतो? 96500. 2 into 96500 into E किती आहे? Into 1. And of course, there is a negative sign here. So what is the correct answer? Minus 2 into 96500 and the unit is joule. Remember, the unit is joule. I will make a new slide here. ओके, पुढचा प्रश्न मी इथे लिहिते. In Nernst equation,
equation for EMF of cell, F represents सांगा काय रिप्रेझेंट करतो डॅश 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 क्वांटम बरोबर आहे क्वांटम और आइंस्टाइन और फैराडे और रिएक्शन क्वेश्चन Faraday. yes Faraday. what is the correct Faraday. answer Faraday okay so this is your correct answer that is Faraday पुढचा प्रश्न okay what is the standard EMF of the cell what is the standard EMF of the cell मी सेल इथे लिहिते बघा what is standard EMF of the cell A plus double vertical line B plus B दिसतोय सेल सगळ्यांना if E0 A plus A is 0.35 volt and E0 B plus B is equal to minus 0.42 volt सांगा आणि काय विचारलं आपल्याला व्हॉट इज E0 सेल सोपा सेल दिलाय ऑक्सिडेशन रिडक्शन E0 व्हॅल्यूज दिलाय काय फॉर्म्युला असतो याच्यासाठी is it visible to all what is the formula E0 cell is equal to E0 R minus E0 L बरोबर आहे राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड yes or no हेलो Yes, ma'am. दिसतंय ना प्रॉब्लेम दिसतोय का ओके सो सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज पॉइंट राइट हँड साइडचा किती आला -0.42 आणि -0.35 किती होणार 7 आणि 7 सो इट विल बी -0.77 काय येणार युनिट व्होल्ट इज इट ओके बरोबर आहे आलं का सगळ्यांना उत्तर Yes, ma'am. सोडवलं सगळ्यांनी फाइन आता नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रोड platinum hydrogen gas in contact with HCl is reversible to dash 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 ions is reversible to dash 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 ions सांगा Cl minus H plus both
और HCl. काय येणार उत्तर? Okay, what is the answer? Is reversible to, मगाशी मी सांगितलं हायड्रोजन आहे आणि HCl आहे, कॉमन आयन कुठला याच्यातला H, सो इट इज रिव्हर्सिबल टू H प्लस आयन. ओके, इट इज रिव्हर्सिबल टू H प्लस आयन. आणि हेच जर मी असं लिहिलं असतं AgCl सिंगल वर्टिकल लाईन HCl, तर इथे आता कॉमन आयन कुठला झाला? Cl झाला. त्याच्यामुळे दिस इलेक्ट्रोड इज रिव्हर्सिबल टू Cl मायनस आयन, वेअर एज हायड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टॅक्ट विथ HCl इज रिव्हर्सिबल टू H प्लस आयन. आलं लक्षात? येस ऑर नो? हॅलो, अरे स्लाइड दिसताय की नाही? आर द स्लाइड्स विजिबल? मी लिहिते बोर्ड वरती दिसतंय ना तुम्हाला? येस ऑर नो? ओके, मग पुढचा अजून 2 प्रश्न आपल्याला घ्यायचे आहेत. See, what is the EMF of the following cell at 25 degrees Celsius? What is the EMF of the following cell? The cell given is cadmium. एक मिनिट. The cell given is cadmium in contact with CD2 plus ion with activity is equal to 1. Then a salt bridge Cu2 plus ion with activity is equal to 1 आणि Cu. Okay, if E0 cadmium is minus 0.403 आणि E0 copper is 0.337. E0 copper is 0.337. आणि काय विचारले? व्हॉट इज द EMF ऑफ फॉलोइंग सेल? सांगा किती येईल? कसं कॅल्क्युलेट करणार? 25 डिग्री सेल्सिअस दिला म्हणजेच तुम्हाला काय विचारलाय? E0 सेल विचारलाय. E0 सेलचा मगाशी फॉर्म्युला पण लिहिला. E0 right hand side minus E0 left hand side. What is the equation for right hand? What is the which electrode is on right hand side? Copper. Copper चा EMF किती दिलाय? 0.337. आणि लेफ्ट हँड साइडचा किती दिलाय? मायनस 0.403. सो मायनस मायनस 0.403. मगाशी जो आपण A प्लस B चा लिहिला त्याच पद्धतीने हा आहे. किती येणार? 7 आणि 3 10, 3 आणि 1 4, 4 आणि 3 7. सो 0.740 व्होल्ट. इज इट ओके? येस और नो? मुलं रिस्पॉन्स देत नाही अजिबात. मेसेज करू नका रे, मला मेसेज दिसत नाही. तुम्ही उत्तर द्या ना. अनम्यूट युअर माइक अँड आन्सर द गिव्ह द करेक्ट आन्सर.
Okay. Now, two last questions. To eliminate liquid junction potential, dash 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 is used. Hydrogen electrode, calomel electrode, salt bridge, gas electrode. Yes, what is used to eliminate liquid junction potential, dash 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 is used. Hydrogen, calomel, salt bridge, liquid junction. काय वापरलं जातं to eliminate liquid junction potential? What is used? Kishori Gore, tell me the answer. Hello. Salt bridge. Salt bridge. इतका वेळ काय लागतोय मग? ओके. आता जरा मी 2 सूचना देते. बऱ्यापैकी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनची आन्सर्स तुम्हाला येत आहेत. एक शिवाजी युनिव्हर्सिटीचं पुस्तक एक मार्केटमध्ये आलेलं आहे आत्ताच्या नवीन रिवाइज सिलेबसचं. बरोबर आहे. त्यांना ज्यांना हा टॉपिक अजिबात समजला नसेल किंवा ज्यांना काय अडचणी असतील त्यांनी ते पुस्तक घ्या. काहीतरी 50 रुपयाचं पुस्तक आहे ज्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी आपला टॉपिक कव्हर झालेला आहे. क्वेश्चन्स आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत आणि आपण सोडवायचा प्रयत्न करा. ज्या अडचणी येतील त्या मेल करायचा. मी तुम्हाला प्रत्येक याच्यावर मेल एक टाकलेला आहे. त्या मेलला मेल करायचा आणि सांगायचं. तुमची जी परीक्षा आहे टॅलेंट बॅचची त्याच्यासाठीचे 2 टॉपिक मी सांगितले, सरफेस केमिस्ट्री आणि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मल्टिपल चॉईस प्रश्न असतील. प्रोग्रेसिव्ह बॅच साठी काही सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत ते सोडवायचे. तुम्हाला नलगे मॅडम त्याच्याविषयी इन्स्ट्रक्शन्स आता देतील थोड्या वेळाने. ओके. अजून कोणाला काही अडचणी? So I'll stop presenting. There are many questions, multiple choice and problems. You try to solve at your own because there are certain limits for the conduction of lectures online. आपण काय सगळ्या गोष्टी ऑनलाइन शेअर करू शकत नाहीये, त्याला लिमिटेशन्स येत आहेत. सो यू प्रिपेअर युअर ओन नोट्स. अडचणी असतील तर विचारायच्या. फील फ्री टू डिस्कस. कारण असं किती बोललं तरी कोणी काय ते बोलायला तयार होत नाही. तुम्ही मेसेज पाठवता. सो पुढच्या लेक्चरला मॅडम जॉईन होतील, नलगे मॅडम, आणि त्या तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन देतील. नलगे मॅडम येतील किंवा कदम सर येतील. ओके. 1 मिनिट थांबा, मी सांगते. कोण येणार आहे सर पुढच्या लेक्चरला? लवकर या म्हणा होते. देशपांडे सर 2दा बघून गेले. माझं संपलंय.
हॅलो मॅडम, मी जॉईन झालोय. आवाज येतोय का माझा सर्वांना? हॅलो किशोरी गोरे, आवाज येतोय का? Yes, sir. ओके. हॅलो. हा, जॉईन झालोय मी. जॉईन झालोय. Okay, because of some limitations to Google Meet, now from today we start a division wise lecture. I think in previous lecture lot of students are not present, and hence I explain a very conclusive form or in summary what we discuss in flame photometry in previous 2 to 3 lectures. We see some introductory part. After introduction, we focus on that is, we start from a how to prepare a sample, what type of mechanism takes place behind this emission spectra or flame photometry. After preparation of sample, that is, we make a one conclusion that sample for flame photometry must be taken in liquid form. That is, if there is presence of sample in solid form, then we convert this solid sample into different or into liquid by using different types of solvent. That is, you have to choose to use different types of solvent for solubilize a particular solid material. After this conversion, that is solid form is converted into liquid, then we pass the sample by using nebulizer into the flame. The flame have different types of zones. Generally, we place the sample at basal zone. After passing the sample at flame, there is some evaporation of solvent takes place, and the analyte sample must be present in neutral form due to the thermal energy of the flame. And because of this, after excitation to achieve stability, it again comes to ground state. And this conversion from excited to ground, there is emission of some radiations takes place, and these emitted radiations we observe in a flame photometer. But importance of this flame photometer regarding a spectral analysis is that there must be somewhat control on different types of fuel use, then oxidant use. Depending upon what type of fuel and oxidant use, you control the wavelength of light or wavelength of the flame to which element you want to detect. Then again, we see different types of burners regarding flame photometer, because burner is most important criteria. I tell most, instead of burner we cannot tell as a flame photometer. Burner is must. By using burners, I think we see 3 to 4 types of burners. Can you tell what type of burners we discussed in previous lecture? कुठले कुठले बर्नर आपण पाहिले? कोण सांगू शकतंय का? Tell me only names. I also explain one burner is nowadays we do not use, because by using this burner we get a total analyte sample. That is, we want a total analyte sample, that there is a merging of spectra takes place, and hence we redesign some burners. कुठले कुठले बर्नर आपण वापरले सांगा? नम्रता धुमाळ, कुठले बर्नर आपण यूज केले किंवा कुठले कुठले बर्नर पाहिलेले आहेत आपण? Can you tell, anyone can tell what are the types of burners we use in flame photometer?
साबळे सांगा, साबळे. आवाज येतोय ना माझा? हॅलो. येतोय सर. Okay. Then tell me what are the types of burners we use in flame photometer? कुठले कुठले टोटल बर्नर आपण कंजम्पशन पाहिले? बर्नर. Very good. Total consumption burner, then premix or laminar flow burner, then Landergraaf burner. Today we focus on this premix or laminar and Landergraaf burner. The total consumption burner we not use nowadays because of there are some limitations. Now up to this stage we discuss on only burners, then nebulizers, then sample, then fuel, then oxidants. But some remaining part regarding this block diagram or schematic representation of flame photometer is lenses, then slit, then filters, amplifier. This part we does not explain up to this stage, and hence today we focus on what type of lenses we use, or why we use lens, why we place a slit, why we use a different types of filters. These all explained in today's lecture. Before this, one burner is remained in previous lecture, that is, see here, this is also I explained in previous lecture in classification of burners. Maker's burner, this burner is employed in natural gas and oxygen. That is, what is natural gas? That is methane and oxygen produce relatively low temperature and low excitation energies. It is very most important condition regarding the maker's burner. It produces relatively low temperature, and this is the drawback of this maker's burner. Produces relatively low temperature, and if flame produces very low temperature, then element from other group instead of S block element, that is alkali metals and alkaline earth metals, are stable to low temperature. But if we focus on some D block element, some P block element or F block element, then we cannot use this maker's burner because of its limitations or disadvantages. These are the best used for alkali metals. See here, these are best used for alkali metals. The reason behind this is only it produces relatively low temperature. If they have capacity to produce high temperature, then makers burners up to this stage in use. But nowadays it does not use because of most important disadvantages is that it produces very low temperature. And we focus on previous lecture. If we use low temperature, then we analyze alkali metals or alkaline earth metals. Then this burners is also we explained in previous lecture. The MCQ asked on this burner is what type of fuels and oxidants are used in total consumption burner. Can you tell in total consumption burner which fuel is used? Ajay Kadam sanga, Ajay Kadam, which fuel is used in total consumption burner? I think I explained this in previous lecture. कुठले fuel वापरतो? Because in total consumption burner, it is only important. What is the fuel? What is the oxidant? Only three things are important regarding total consumption burner. If the question is asked on write a short note on total consumption burner, then also examiner see only three conditions and diagram. These three conditions you write, then you get a good marks. What are the fuel? What is the oxidant? And what is its disadvantages? सांगा, कोण सांगते? प्राची जाधव सांगा. Tell me what are the fuels or which fuel we use. Don't answer in chat box. Tell me. Don't give answer in chat box. गौरव चव्हाण आहेत का? गौरव चव्हाण. Okay. If you have not idea, then I am tell you. The hydrogen as a fuel and oxygen as an oxidant, it is very most important criteria regarding this total consumption burner. Sample must be in liquid form, and in total consumption burner, whole sample is taken. See here, the name total consumption burner is used because all the sample enters the capillary, enters the flame regarding the droplet size. That is, if we dissolve the solid sample,
in a particular solvent, and by using a nebulizer, that is capillary action, if we want to pass the sample, then what happens? If imagine there is NaCl solution, it is not homogeneous solution. In some portion there is higher concentration of Na, some Cl. That is, if imagine it is not homogeneous, then what happens? We cannot differentiate homogeneous or larger droplets and smaller droplets. To get good result in flame photometer, the droplet size must be low. And it is most important disadvantages of this total consumption burner. See here, advantages and disadvantages. Design is simple. It is very good advantages. In entire sample is consumed. Disadvantages is that uniform homogeneous flame is not obtained. Height not obtained. Uniform homogeneous flame is not obtained because we cannot control the sample. Whatever maybe the sample comes in capillary, all samples goes to flame. That is, we cannot control the droplet size, and hence it is disadvantages, and hence we cannot getting a good result. Then I think in previous lecture I cannot explain this laminar flow burner in this diagrammatic fashion. Laminar flow, the laminar flow burner nowadays we use because of its a good flame, but in short note point of view, this diagram is must to explain the laminar flow burner or premix or laminar flow burner. In premix or laminar flow burner, in previous lecture I tell before what I tell, oxidants and fuels mix thoroughly before passing the flame. It is most important criteria regarding the laminar flow burner or premix burner. What is the most important criteria? The oxidant and fuel mix thoroughly before passing the flame or before passing the burner. In total consumption burner, there is one opening for fuel, one opening for oxidant. Here also there is one opening of fuel and oxidant, but here is one chamber. That in diagram we cannot show this chamber. Here is one chamber. In this chamber, the fuel and oxidant mix thoroughly, and after this, it passing in at the burner basal level. Fuel and oxidant mix. Then we, by using aspirator or by using nebulizer, we pass the sample. Then here is one portion to drain. It is most important in this laminar flow burner. Why? What is the drain? The drain control the droplet size. If droplet have some larger size, they need drawn out. They need drain out, or we wash out these. If droplets having smaller size, then the smaller size droplets are only passed to the flame or burner, and we get a good result. And best or better advantages of this laminar flow burner is that in laminar flow burner only 5% sample is required, not total sample. If we take 10 ml by using capillary, then only 5%, that is only 2 ml. If we make a 10 ml sample, we place capillary, join nebulizer, and we want to pass the burner, then in laminar flow burner or premix burner, we want to take only out of 10 only 2. That is only 5%. These are the advantages of laminar flow burner. In laminar flow burner, have no disadvantages as like a total consumption burner, and hence nowadays this laminar flow burner is also used. Then after laminar flow burner, we use a next type of burner. It is also very simple burner. That is, this burner is also in your syllabus. We call it as a Lundergaard's burner. Lundergaard burner. Now I not read this theory, but I explain a mechanism very simply. See here, I think you see this diagram very clearly. Here is a flame, we pass the fuel from this side, then oxidant, that is oxygen from this side, then sample is from, there is one opening from the oxidant side, and sample and oxygen mix in the middle part of the Lundergaard burner, and the larger droplets are drained out.
What are the advantages of this Lundergaard burner instead of laminar flow burner or premix burner? Most important application is that in Lundergaard burner we use mixture of solvent. We have to choice, we use mixture of solvent. That is, if our compound having some part soluble in organic solvent and some part soluble in inorganic solvent. Example like water is soluble in ethanol, or water and ethanol are make homogeneous or miscible layer. They are miscible to each other. Then if we mix this ethanol plus water and a sample is dissolved in this particular solvent, that is ethanol plus water. This type of mixture of solvent we use in Lundergaard burner. In this burner also there is only 5% requirement of sample. Only 5% requirement of sample. And now we focus on what are the disadvantages. Some advantages also, they have some disadvantages. As like in laminar flow burner we use only one solvent, there that is we does not control the solubility. But in Lundergaard burner we control the solubility factor by using mixture of solvent. Now what is the disadvantages? Disadvantages is that if we use volatile solvent. Now tell me what is mean by solvent? What is the definition of solvent? कोण सांगू शकते का मला solvent कशाला म्हणतो आपण? दीप्ती धनवडे सांगा, what is the solvent? Or tell me example of solvent. Dissolved in the liquid is called as a solvent. Okay, very good. Now best well-known example of solvent is सांगा, एखादा example सांगा. Water. Okay, very good. Water we call as a universal solvent. Water मध्ये बऱ्यापैकी कंपाऊंड डिझॉल्व होत असतात. बट तुम्ही सगळ्यांनी नॅफ्थेलिन पाहिलेलं आहे का? नॅफ्थेलिन डांबर गोळी पाहिलेला आहे. I think at FYPSC level in organic qualitative analysis you analyze this naphthalene. केला असेल ना प्रॅक्टिकल? नॅफ्थेलिन पाहिलेला आहे, that is डांबर गोळी in मराठी. पूजा बाबर, naphthalene is soluble in water or organic solvent? Organic solvent. Okay, very good. Because naphthalene contain there is presence of only carbon and hydrogen, and we make one sentence in previous lecture, like dissolves in like. All organic compounds dissolves in organic solvents. All inorganic compounds dissolve in inorganic solvent. We use water as a universal solvent. मग काय होतं पहा, those solvent having boiling point below 100 we called as a volatile. Those having above 100 we called as a non-volatile. Okay, but our mixture contains, now imagine in our sample there is presence of salicylic acid. सुद्धा तुम्ही पाहिलेला आहे पहा, salicylic acid. You have idea about salicylic acid or any compound having some organic part. If our compound containing mixture, that is try to imagine example like urea. Urea is a mixture, that is there is part of some carbon, that is organic compound, some inorganic compound. Like that compound we use a mixture of solvent, that is water ethanol. Urea is not completely water soluble, but like urea other compounds are not, if not completely dissolved in water, then we use some amount of organic solvent. It may be volatile or it may be non-volatile. आतापर्यंत आपण कुठे आलेलो आहोत, जो लंडरग्राफ बर्नर आहे त्याच्यामध्ये आपण मिक्सचर ऑफ सॉल्व्हेंट वापरतो. इट इज व्हेरी इझी टू हँडल करायला एकदम सिंपल आहे. अजून काय पाहिलं आपण त्याच्यामध्ये, फ्लेम एकदम इझी आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन इज इझी टू हँडल. बट द ड्रॉबॅक इज दॅट आफ्टर पासिंग द सॅम्पल इन लिक्विड फॉर्म इनटू द फ्लेम, if we use mixture of solvent, then if we use mixture, try to imagine water plus ethanol. Ethanol is volatile, water is non-volatile. That is boiling point of ethanol is near about 70 or 60 to 70. But boiling point of water is 100. If we pass the sample in the solvent form into the flame, then ethanol is easy to evaporate. But water remains as it is. And hence we cannot getting as good result like premix or laminar flow burner.
These are the important disadvantages regarding this Lundergaff's burner. Then again I here explain what are the advantages. The advantages of Lundergaff burner is that it is physically quiet to operate. It is physically quiet to operate, which is distinct advantages over noisy or noisy total consumption burner. Now we comparatively focus on three burners, that is total consumption burners, then Lundergaff's burners, and total consumption burner, then premix or laminar flow burner, and Lundergaff's burner. Total consumption burner have a lot of disadvantages. If we focus on premix or laminar flow burner, it is very good, claim is very good. But if we focus on Lundergaff's burner, there are some disadvantages like solvent evaporation, and hence the premix or laminar flow burner we use lot of times. See here, I also write here laminar flow burners advantages. Premix burner is non-turbulent, noiseless and stable flame. Easy decomposition which leads to high atomization. Easy decomposition which leads to high atomization. Why easy decomposition takes place? This type of questions are also asked in MCQ. Why in premix or laminar flow burner easy decomposition of sample takes place? कोण सांगू शकताय मला? Can you tell? Because of high thermal energy, we control the oxidants and fuels. Then demerits when it contains two solvents. Then here also we have to choose to use different types of solvent. Then more volatile solvent evaporate easily and less volatile as it is, and hence we cannot getting good results. This is disadvantages is also for Lundergaff's burners. Now we focus on monochromators, that is, as we see in this diagram. In diagram we use a slits, then lenses, then filters. Why we use these lenses and filters? Because of now we focus on their use regarding this lens and slits. After emission of radiations, listen carefully, after emission of radiations from atom by coming from excited state to ground state to achieve stability, it emits a very broad spectrum of light or very large intensities of light. Because of we take some large amount of sample, we getting a spectra in the broader form or not in simple form. But by using slits, it cuts out the most of the radiations comes from the reflection or comes from the atom coming from excited state to ground state. Excited state कडून ground state कडे atom येताना broad spectrum आपल्याला लाईटचा मिळणार आहे. But by using slit to analyze sample very accurately, this slit passes only those radiations those we want. That is, by using slit we control the wavelength or we control the spectra of particular flame. The slits place after monochromator. The slits place after monochromator and allow only a selected wavelength range. That is most important criteria regarding this slit is, if you write only one sentence, then also you get a good marks in instrumentation part. Slit control the expected wavelength those we want.
By using slit, we pass those radiations which we want in result. Then here also we use mirrors. That is, in if we show this diagram, in diagram I not show the mirrors, but I write here lenses. What is the importance of this mirror? Can you tell? कोण सांगू शकते का? थोडंसं इमॅजिन करा. या डायग्राम कडे पाहून जर तुम्ही थोडंसं इमॅजिन केलं, आता आपण काय सांगितलेलं आहे, स्लिट मधून इथून एक्स्ट्रा रेडिएशन्स आले, लेन्स मधून आपण थोडेसे कंट्रोल केले. पहा, लेन्स मधून येताना 1 2 3 दाखवलेले आहेत, पण स्लिट मधून आपण एकच पास केलेला आहे. आणि नाव वी कम्स टू दिस LCD डिस्प्ले. बट व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस लेन्स ऑर मिरर? काय असेल सांगा? कोण सांगू शकते? का वापरत असो आपण लेन्स और मिरर? It is very important or very simple. After emission of spectra, that is after coming the atomic form sample, then excited form, then ground state, that is there is emission of spectra takes place, or radiation of light emitted. This emitted light in all directions, that is we place only this 1 2 3 4 5 6, or as try to imagine, here are only 6 radiations comes into the lens. This light radiate in this side, all side, but by using lens or mirror, by using convex lens or concave lens, here we use concave lens to control the radiations in one side to pass from the slit. By to control the radiations from all sides, it collect all radiations, pass from the slit, and here we use different types of filters. Filters have specific wavelength. I think in previous lecture, see, I tell different element having different wavelengths. See here, potassium requires what type of wavelength range? 666. Then filters having range 750 to 800. If we place this filter, then we getting in our analyte sample there is potassium present or absent. If we pass this particular sample in near about a 670 nanometer wavelength filter using, then it gives that type of color. That is, filters have ability to getting exact non wavelength. आपण फिल्टरच असा सिलेक्ट करणार की त्या फिल्टर मधून काय होईल, आपल्याला जी वेव्हलेंथ पाहिजे तेवढीच ट्रान्समिट होईल. अँड बाय युजिंग दिस वी रीच टू द पॉइंट that is on LCD or detector. In LCD, what type of detectors are we use? This is also explained in previous lecture. Photovoltaic cell, photo tubes, then photo multiplier tubes. Questions are asking for multiple choice questions. Now we comes to the what are the applications of this flame photometer. Flame photometer is also called as, this is also question, flame photometer is also called as flame emission spectroscopy. Explain. असा जर तुम्हाला 2 मार्कला क्वेश्चन आला, why flame photometry is called as flame emission spectroscopy? सांगा धनवडे, सांगा धनवडे, दीप्ती धनवडे सांगा. Very simple answer. Why flame photometry is also called as flame emission spectroscopy? काय म्हणत असो आपण? Sir, no idea. Okay, very simple answer regarding this question, because what happens after reaching the sample in the flame, it converted into atomic form. Due to thermal energy of flame, it goes to excited state, and in excited state the sample or element is unstable. It try to comes to ground state. The conversion from excited state to ground state, it emits some radiations, and these emitted radiations we observe in flame photometer. What happens? There is emission takes place, and hence
we call flame photometer as a emission spectroscopy. That is, it is nothing. It is second name of the flame photometer or flame emission spectroscopy. Has found wide application in agricultural and environmental analysis. Then industrial analysis of ferrous material, some alloys as well as glasses and ceramic materials, and clinical analysis of body fluids. The next unit of our analytical chemistry is body fluids. What are the body fluids? This is one unit. In body fluids, also you have application of this flame emission spectroscopy or flame photometer. Flame emission spectroscopy can be easily automated to handle a large number of samples. That is, if we place a mixture of samples, only changing the filters. Try to imagine if in our sample there is presence of 4 alkali metals, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. We make 1 ml, 1 ml, 1 ml of whole sample, that is 1 ml lithium, 1 ml sodium, then potassium, rubidium, cesium, francium. And we have some idea about the wavelength of these particular elements. Then by changing the simple filters, we get the results. If we change the filters for 589 nanometer, that is, it is wavelength for sodium lamp. You can see in this chart, these are 589. These questions are asked in multiple choice questions. Sodium 589, calcium 622. Only sodium is important for you. Yellow color, sodium shows yellow color, barium shows lime green, calcium shows orange, lithium red, potassium violet. Colors are most important. This is the applications. That is, if we place a mixture of and we only change the filters, slit have capacity to pass the emitted radiations of different wavelength. We control in slit also, but depending upon the filter wavelength, we getting different result. If you select the filter or if you change the filter a lot of times, then you get a different colored. That is, flame also shows different color, but you get different spectra pattern. They are also used to determine the metal present in chemicals, soils. In soil analysis, we use atomic absorption spectroscopy, but soil analysis we can done by using flame photometer also. Then cement, plant material, water, air pollutant, and oceanology. That is from different oceans. These are the some instrumental part. Today we finished all instrumental part. That is, what is the applications of detectors, what type of detectors we use. In instrumentation part of view, at the TYBAC level, the stress is given to block diagram and burners. After burners, if you write monochromator, then tell only names. Photomultiplier tube, then photovoltaic cells, phototubes, only names, then you also get marks. Now only last point is remaining in instrumentation parts. It is not actually instrumentation parts, but very important parts in flame photometer. That is the effect of solvent in flame photometry. What is the effect of solvent in flame photometry? As we discussed earlier, in flame photometer, you have to choice to use different types of solvents. You have used volatile solvent, non-volatile solvent, universal solvent. Why we differentiate it? Depending upon what type of sample we want to analyze in flame photometry, we select a solvent. In flame photometry, we use some organic solvents, or how we select these organic solvents by using solubility factor. Then solvent have, tell me if we use acetone as a solvent and next example is a benzene as a solvent.
कुठले कुठले सॉल्व्हंट आपण यूज करतोय सर्वांना माहिती आहे. सर्वांनी बेन्झीन पाहिलेलं आहे का? बेन्झीन लॅब मध्ये बेन्झीन पाहिलंय का सर्वांनी? बेन्झीनची बॉटल तर पाहिली असेल. ऍसिटोन is present in nail paint. If you smell the nail paint bottle, then the smell comes from acetone. Is a volatile solvent. It easily volatilize or evaporate, and our nails shows only color pigments are present. That is, we use in lot of nail paint polishes or colors acetone as a solvent. But if we use benzene, आता आपण दुसरा सॉल्व्हंट कुठला घेतलेला आहे? बेन्झीन. तर दोघांच्या विस्कोसिटी मध्ये मला फरक सांगा, कोणाची विस्कोसिटी जास्त असेल? हुज विस्कोसिटी इज हायर, बेन्झीन और ऍसिटोन? मयूर देशमुख सांगा, हुज विस्कोसिटी इज हायर, बेन्झीन और ऍसिटोन? अजय कदम आहेत का? अजय कदम, अमृता इंगळे, अनिता गुरव, अंकिता चव्हाण, धनवडे सांगा, कोणाची विस्कोसिटी जास्त असेल? दीप्ती धनवडे. Okay, very good. Benzene is more viscous than acetone. Benzene viscosity, if you see the benzene or try to imagine benzene, or if you again focus on water and acetone, again water is more viscous than acetone. Because acetone, if you place paper, if you take one drop of acetone and one drop of water, or acetone and benzene on cross section or cross plate of glass, then acetone comes easily than that of benzene, because the benzene is some viscous in nature. And if we use some viscous solvent, then this physical property, that is viscosity, also affect the flame. That is, some noisiness, then turbulent flame, some disturbance in flame because of viscosity. Also because of some viscous solvent, we cannot dissolve this analyte sample very easily, and after passing the sample by using nebulizer into the flame, what happens? We cannot getting a linear flame. There are some noisiness, there are some disturbance, and hence viscosity is also important criteria regarding this selection of solvent. Then again, our next point of today's discussion is experimental procedure for analysis. Experimental procedure for analysis. In exam point of view, experimental procedure for analysis, this diagram is must. Experimental procedure for analysis. ही डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करावी लागेल. एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर फॉर अनालिसिस, किंवा तुम्ही नेट वरून दुसरी एखादी डायग्राम घेतली, ड्रॉ केली तरी सुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही. डायग्राम मध्ये सगळे पार्ट आहेत ते आपण सगळे जे पॉइंट्स आहेत सगळे डिस्कस केलेले आहेत. ॲटोमायझर, वी कॉल्ड ॲटोमायझर. व्हॉट इज द रोल ऑफ ॲटोमायझर? कन्वर्ट्स दी liquid sample or pass the liquid sample into the flame. Then here is mixing chamber, atomizer, sample is liquid form, then burner, flame. These all points are necessary in experimental procedure for analysis. How the experimental work carry out, these all parts are important. Okay, wait, there are some technical problem.
Okay, now tell me some queries, or if you have some difficulties in next lecture or from next session. We see completely new things. That is, up to this stage, we finish a whole part regarding instrumentation, introduction part, solvent selection, then some physical parameters, that is viscosity we take. All parts are completed. But in next lectures, now only 3 to 4 lectures syllabus is remaining from flame photometry. Only 3 to 4 lectures. That is experimental analysis and only application part. Only 2 to 3 pages. Now, if you have some difficulties regarding the notes, then there is some book available in market for semester 5 for Shivaji University Analytical Chemistry. If you purchase this book, I think the price is only 50 rupees. The book is available in market. In this book, from your syllabus, regarding this semester, 2 topics are there. Flame photometry is there, then chromatographic techniques. The unit started by Dr. Bisesar. Chromatographic technique and flame photometry. These 2 units are available in next coming or incoming book, which is available in market. You can purchase this book and make a notes regarding flame photometer. The notes whatever I make for this unit, I am also share on your classroom. ओके, कुणाला काय प्रॉब्लेम आहेत का? तुम्ही लोक काहीच बोलत नाही बाबा. आम्हाला कसं कळणार तुम्हाला समजतंय नाही समजत? झिरो रिस्पॉन्स. वन वे डिस्कशन नाही झालं पाहिजे. काहीतरी थोडीशी तुम्ही थोडं तरी बोललं पाहिजे. आणि मेजॉरिटी मला क्लासमध्ये मुलीच दिसत आहेत. आय थिंक नियर अबाउट 70%, 70 to 80% आर गर्ल्स. ओनली 10 to 15 बॉयज आर प्रेझेंट इन लेक्चर. याचा इफेक्ट कुठं होणार आहे पहा. ही जी तुमची प्रेझेंटीची लिस्ट असते ती पूर्ण डाउनलोड होत असते. त्या डाउनलोड लिस्ट मध्ये तुम्ही कधी लिव्ह झाला, कधी लेक्चरला जॉईन झाला, हे सगळं आम्हाला टाइम कळतात. दिस इफेक्ट ऑन इफ कोविड सिच्युएशन इज as it is in whole year, then what happens at final point or at making result, these sheets are taking as a reference. What is the performance of students in day-to-day lectures? Not only marks are given on the exam, but there are some, that is in our TYBC level, there are, I think, near about 200 marks separate weightage for practical. And in these marks are totally given on the basis of your presenting. If you are not present regularly, then you affect the marks. And hence presenting is also most important. If you not getting clear cut idea regarding the flame photometer or any topic, then go to YouTube and see different types of lectures are also available on this flame photometer or any unit, whatever you want. Only type the name, you get result. सगळं मटेरियल अवेलेबल आहे. If at the time of lecture, please sit by taking a notebook and pen. तुमच्याजवळ एक पेन आणि नोटबुक असावं. काहीतरी तुम्ही थोडंसं रायटिंग केलं पाहिजे. Those students attending organic chemistry lecture, in analytical chemistry, inorganic chemistry, somewhat theoretical. If you are not able to write the points, it is not compulsion, but in organic chemistry point of view, some physical expression, pen and notebook is very much important. You understand only up to the lecture.
In same day you understand some concept regarding, I think, now a chromatography, sorry, not chromatography, a spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy is going on. If you not write some concept, you not focus on organic reactions, then you not getting good idea. And if this year goes as it is, then in previous years, if some of you have interest to take admissions in MSc at university level, then different central university levels, then from today's, you make a separate time or you adjust a separate time for preparation. The syllabus is for competitive exam is also same, but only depth is different. Depth just the same. But if you make short notes, if you focus on this flame photometer regarding a competitive point of view, if you see the entrance, different university entrance papers, then the questions are also asked on fuel to oxidant ratio. What type, if sodium is present, what is the color of this flame? If lithium is present, what is the color of the flame? And question is asking on only S and only alkali and alkaline earth metals. That is, this part is not only important from TYBC level, but for competitive point of view, it is also very much important. If you not focus properly, then you not getting admission at good college, good university. Again, on the basis of TYBC syllabus, there are some government exams also, government competitive exams like forensic science, the different research centers. Then also there is importance on a basic questions regarding general science. By discussing this point, I think our time is complete. We stop here.
याचं झालं ना तुमचं. सायली आवाज येतोय. सायली सायली यापुढे. सायली आवाज येतोय का. सायली आवाज येतोय का. सायली सायली अगुडे. सायली सायली आवाज येतोय.